Я очень рада приветствовать нашего первого зарубежного спикера, Найджела Камберленда, который является соучредителем компании Silk Road Partnership и корпоративным ментором, коучем и фасилитатором. И Найджел как раз нам расскажет о том, каким должен быть сейчас ментор для молодого поколения. И кроме того, Найджел является попечителем совета директоров United World Schools, ПРИМЕНЕНом лондонского Сити, аккредитованным коучем и ментором Европейского совета по коучингу и менторингу, членом Королевского института управленческих бухгалтеров Великобритании и имеет степени бакалавра и магистра по экономике Кембриджского университета в Великобритании. Найджел, я рада вас приветствовать. Пожалуйста, можете включать звук, и у нас будет с переводом переводчик Наталья Алексеева. Nigel, hi, that was a short introduction into the topic by Елена, and welcome to all the participants. And now she's given the floor to you to continue to start with the topic today, mentoring for the new generation in 2020s. So the floor is yours. We'll have consecutive translation. So I will need pauses every now and then so that I could translate what you say into Russian. Thank you. Thank you and welcome everybody. It is nice to be back in Russia, back virtually, but back, yes. And I've had the pleasure of doing various pieces of work, either with a multinational or with certain Russian leaders, coaching and mentoring in the past. And thank you for that introduction. I will be sharing I'll be sharing 7 key pieces of advice on how to mentor in our very difficult and exciting 2020s. Спасибо, добро пожаловать. Я очень рад вернуться в Россию, хотя бы виртуально. У меня уже был опыт работы и с мультинациональными компаниями, с представительствами в России, и с российскими лидерами, и в области коучинга, и в области менторинга. Большое спасибо за представление. И я собираюсь поделиться 7 ключевыми советами о том, как быть ментором в наши очень сложные, очень интересные 2020-е. So on the next slide, it's just a quick, this slide just shows a couple of things. Number one, in the world, there are not many global mentoring bodies, but I'm active in 2, EMCC and the IMA. На этом слайде представлены 2 таких вещи. Вообще, на самом деле, в мире не так уж много советов и ассоциаций, касающихся менторинга, но вот я сотрудничаю, работаю в 2 из них. Европейский совет по менторингу и коучингу и Международная ассоциация менторинга. And it would be lovely if both organizations were more active in Russia through some of you or all of you. И было бы здорово, если бы обе эти организации стали более активными в России, возможно, через кого-то из вас или через всех из вас. And a small fun comment, I write books, and one of my books is quite a big seller in Russia, and it should be the 100 things, but the publisher said, no, we make it 99 things plus. И еще одна небольшая информация обо мне. Я пишу книжки, и вот эта книжка очень хорошо, кстати, продается в России. И, в общем-то, я планировал просто написать 100 правил счастливого человека, но издатель сказал, нет, давай напишем 99+. So, I am now going to give you some of my advice, and I do not need you to agree with me. Just listen and see how my ideas feel for you to maybe practice or explore. Я собираюсь поделиться с вами некоторыми советами, и это вовсе не означает, что вы должны с ними согласиться. Я прошу вас просто послушать и подумать над тем, насколько эти советы согласуются с тем, что вы делаете, и как вы можете их применить на практике. And as I share each, I'll give examples, and I will actually pause with each if anyone has a question. Я буду делиться советами последовательно. После каждого совета я буду приводить примеры и дальше делать паузу. И это будет пауза для ваших вопросов. And feel free to write in chat your questions. And after each of the 7, I'll pause and allow the organizers just to check if there's any question
even a question about what does it really mean, Найджел? Пожалуйста, пишите вопросы в чат в любое время, когда они возникают. После каждого из 7 советов я буду делать паузу, мы будем просматривать чат и смотреть, есть ли вопросы. Вопросы могут быть самые разные. Можете вообще писать, что ты только что сказал, Найджел? Okay, thank you. So, next slide. My first piece of advice is we need to understand we're living in a world where mentoring is so needed, but I think the mentoring we have to do needs to be to a higher level. Итак, первый мой слайд. Первое, что мы должны понимать, это то, что мы живем в таком мире, в котором менторинг исключительно нужен. Но при этом этот менторинг, в котором нуждается мир, должен быть намного более высокого уровня. So, for example, in Dubai, I've been mentoring an owner of a very large manufacturing business that has been very successful. It's regional, but it's now facing bankruptcy because of unexpected changes in many things. К примеру, у меня был менторинг с руководителем бизнеса в Дубае. Это большая производственная компания, очень успешная, но она была региональной, и в данный момент они на грани банкротства из-за неожиданных перемен. So, if this was a workshop, I spent time exploring with each of you. Do you agree that your world and your clients' worlds are more volatile, uncertain, complex, and or ambiguous? Если бы это был мастер-класс, я бы с каждым из вас сейчас поговорил и задал бы вопрос, согласны ли вы с тем, что и ваш мир, и мир вашего клиента стал более волатильным, более неопределенным, более сложным и более неоднозначным? We have no time, so I will assume you agree with me. The world is more what we in English we call more VUCA. There's more VUCA, which is a combination of all these four. So let's just agree for the moment. The world is more challenging. Ну, времени у нас на это нет, чтобы я поработал с каждым, поэтому давайте предположим, что все со мной согласны, хотя бы на это мгновение. По-английски мы так его и называем, VUCA, мир, который населен вот этой волатильностью, неопределенностью, сложностью, неоднозначностью, складывается из первых букв этих 4 слов по-английски. Thank you. Therefore, here's my advice. And by the way, feel free if you want to read out the chat box, if it helps. But let's therefore go to the 7 pieces of advice, starting with the first one. И вот из этого мы с вами перейдем к этим моим 7 советам, которыми я хочу с вами поделиться, и начнем с первого. So, next slide. Следующий слайд, пожалуйста. You are hearing from Professor David Clutterbuck after me, and he and I both agree on one thing. Best practice mentoring is equals coaching plus. Вы сегодня также будете слушать профессора Дэвида Клаттербака, и мы с ним согласны в одной очень важной вещи. Менторинг, хороший менторинг – это коучинг плюс. And I really feel one of your key abilities that you need to become an expert in is what I call making sense, helping a mentee make sense. И ключевой навык здесь, мне кажется, самый важный навык, это тот, который я называю осмысливать, осознавать значение и смысл происходящего, помогать менти делать это. And for me, this is asking, I call them powerful questions. I could also call them sometimes crazy or really unusual questions.
Можем назвать это задавать сильные вопросы, но иногда можно сказать, что это задавать сумасшедшие или необычные вопросы. So the leader in Dubai, we recently spoke, so I remember the conversation. One question I asked was, how would you perceive your challenge if you were an outsider watching yourself? А вот этот вот лидер в Дубае, мы с ним совсем недавно разговаривали, поэтому я хорошо помню беседу, и как раз я ему задал такой вопрос. А как бы вы воспринимали этот свой вызов, будь вы наблюдателем извне, который смотрит на вас сейчас? And a second powerful question I asked was, what's the context? What are you really worrying about? Второй сильный вопрос, который я задал, это каков контекст, о чем вы действительно беспокоитесь? Interestingly, that leader, when answering the questions, realized their real worry wasn't going bankrupt, wasn't their business dying, it was upsetting their father. Интересно, что когда клиент отвечал на этот вопрос, он сказал, что главное беспокойство вызывает совсем не то, что происходит банкротство, не то, что погибает бизнес, а то, что он расстроит своего отца. So, in the chat, are there any comments or questions that are useful to share Давайте now? посмотрим чат, какие у нас есть вопросы, с которыми можем поработать сейчас. There are kind of two close questions. Maria is asking, could you please explain what do you mean by mentoring and what is the difference with the coaching in this context? And the second question is kind of also related. This is how mentoring is different from tutorship. Okay. Let's, you can explain, and then I'm going to answer those questions now. Let the group know. Let the group know. Я прочитала вопросы из чата, и сейчас Найджел даст ответ на оба вопроса, и вопрос Марии, и вопрос Айгуль. In the EMCC, we recently updated our mentoring definition. В EMCC недавно было обновлено определение менторинга. And so coaching is helping somebody else, helping somebody work out their own answers. Коучинг – это помощь другому, кому-то другому найти свои ответы. And it is doing a lot of this number one point, asking powerful questions, asking important questions. И вот здесь как раз очень много того, что касается вот этого первого совета – задавать сильные вопросы, задавать важные вопросы. So I coach leaders, and I have no technical or business understanding of their work or their job. Я работаю с лидерами, и, конечно, у меня нет такого глубокого понимания технических или бизнес-особенностей того, что они делают. Mentoring is coaching plus helping the person you're mentoring, to understand their context well, and for you to add your understanding, experience, ideas, etc. Менторинг – это коучинг плюс помощь другому человеку, менти, понять контекст,
понять ваш контекст, ваше понимание, ваш опыт и так далее. I view leadership coaching and executive coaching, I view them as being as often being a mix of pure coaching and mentoring. Что касается лидерского коучинга или executive коучинга, я часто вижу их как такую смесь чистого коучинга и менторинга. What was the third area? Was it training or therapy? What, in the chat? Tutorship. Oh, tutorship. Tutorship is like it's like teaching, right? Teaching. It's tutorship for me is extreme mentoring. It's giving advice. It's giving answers. It's giving solutions. It's showing shortcuts. Что касается второго вопроса относительно того, чем менторинг отличается от наставничества. Для меня наставничество – это очень много про обучение. Это такой, знаете, экстремальный менторинг, когда мы даем совет, мы даем ответ, мы даем решение, мы показываем короткую дорогу. I encourage those with those questions to do more reading or more conversation, because I only gave you very short answers, and maybe you could ask David Clutterbuck the same questions. Я, конечно, хочу вам сказать, что если у вас появляются такие вопросы, стоит еще что-то почитать на эту тему и поговорить с кем-то еще. Может, кстати, Дэвиду Клаттербаку задать прямо эти же вопросы. So, good mentoring. Number one, be a good coach. Next slide. Следующий слайд. Help the mentee understand their situation. Why are they worried? Why have they this problem? Help the mentee understand where they are when they say, I have this issue. I have this skill I want to improve. Итак, хороший ментор – это прежде всего хороший коуч. На следующем слайде следующий совет – помочь понять менти ситуацию. Почему его это беспокоит? Почему он называет это проблемой? Где он находится сейчас? Почему возникла эта проблема? This I call setting context. Might include questions like, why is this an issue for you now? Was it an issue for you in the past? Это я называю установлением контекста. И здесь помогают такие вопросы, как почему это сейчас является для вас проблемой? Было ли это проблемой в прошлом? So I might spend my first mentoring conversation with a mentee simply exploring this context and not focusing on the issue that they bring to the mentoring, you know? I won't be helping them answer specifically. I'll be looking at the landscape first. И, пожалуй, первая беседа менторинговая с клиентом у меня часто проходит так, что мы исследуем контекст без фокуса на проблеме. Понимаете, мы не фокусируемся на поиске решения этой проблемы. Мы исследуем, ну, можно сказать, пейзаж. And, if appropriate, I offer validation. I confirm things. Ну, и если это уместно, я предлагаю проверку достоверности, подтверждение того, что говорит клиент. For example, if appropriate, I might say the following. К примеру, если это подходит, я могу сказать следующее. I might say it's not unusual for someone in your situation to have the same concerns and feelings you're having.
Я, например, могу сказать, это не является чем-то необычным, что люди в вашей ситуации имеют такие же чувства и такую же обеспокоенность. Or I might say, um, most people would have probably reacted in the same way you did to the situation or problem. Или я могу сказать, большинство людей отреагировало бы также на ту проблему, которая есть у вас. Whatever I say is honest, so I only say it if it's appropriate. But these comments help somebody, help reassure them. They help calm them. They help them feel they're not alone or struggling more than others. Все, что я говорю, это действительно правда, это честно, и это помогает им удостовериться в том, что они не одиноки, что то, что они испытывают, испытывают и другие люди. I won't pause now. I'll pause at the next slide. Can you go to the next slide? Я не буду делать паузу сейчас, давайте возьмем So- сразу следующий слайд. So I'm doing this context setting, offering reassuring validation if appropriate, while always building up my relationship with my mentee. Итак, я устанавливаю контекст и предлагаю проверку достоверности, если это уместно, и выстраиваю отношения со своим менти. I sometimes am asked to coach very senior leaders, and I say to them something like, I can only successfully help you if we can become good friends. Иногда у меня такой мастер-коучинг каких-то очень высокопоставленных лиц, и я им говорю о том, что я смогу помочь вам только если мы станем хорошими друзьями. And I mean good friends in the mentoring conversation, not I go to the beach with their family. Конечно, я имею в виду хороших друзей в контексте менторинга. Я не имею в виду, что мы поедем вместе с его семьей на пляж. So if you're a little introvert or you're not that sociable, make an extra effort to be a little more extrovert and sociable, to be able to really build up a good relationship in the early stage of a mentoring engagement or contract. Я скажу так, если у вас, есть склонность к интроверсии, вы менее общительны, здесь важно сделать дополнительные усилия, чуть больше в сторону экстраверсии, чуть больше в сторону общения, чтобы выстроить хорошие отношения уже на этом этапе. In the chat, or does anyone have a question now? Maybe we'll allow one, maybe two questions maximum. No, not yet. No questions Okay, at the okay. moment. How many more minutes do we have of my time? Елена, сколько у нас времени еще есть у Найджела? У Найджела времени до 11 часов. Until 11 o'clock. So Okay, that's fine. Approximately. That's fine. Yeah. Okay, good. Okay, good. I will share all 7, and then I'd like to open up to a conversation with everybody. Тогда давайте поступим так. Я покажу все 7 советов, оставшиеся еще, которые мне остались, а потом мы поговорим. Next slide. Следующий слайд. I have learned that it helps to be vulnerable, to share one's own struggles and failures with a mentee. Мой опыт показал, я научился тому, что очень важно быть уязвимым и делиться собственными провалами и трудностями с менти. Sharing when it is, it's helpful for the mentee's learning. Это помогает менти учиться. So, for example, the leader in Dubai is worried about their business going bankrupt.
And I remember sharing in Hong Kong, I had a smaller but similar experience. Ну вот этот лидер в Дубае, например, он беспокоился по поводу банкротства, и я вспомнил, что у меня есть похожий пример меньшего масштаба из Гонконга. This enabled the mentee to kind of open up more and to have a more real, full series of mentoring conversations. И вот такой пример позволил менти открыться больше и получить действительно реальную, полную и серьезную менторскую беседу. It's rather like helping a mentee realize we're all human, and to really help and grow, you've got to kind of be humble and honest about what's going on in your life. Это как бы позволяет менти лучше понять, что мы все люди, и дает возможность хорошего роста на основе понимания, на основе скромности и честности относительно того, что происходит в вашей жизни. Any questions in the chat? Not yet. Okay. Next slide. Следующий слайд. Failures and struggles can be a little negative, but I like to make sure my mentoring, the umbrella, the framework I create is more optimistic. Конечно, провалы и ошибки – это то, что может принести негатив. Но мне нравится, когда мой менторинг все-таки в целом имеет такой зонтик или рамку оптимизма. As a mentor, I like to be a person in the mentee's life who believes in their dreams, their goals, their passions. Мне хочется верить, что как ментор я тот человек в жизни менти, который верит в его убеждения, в его мечты, в его страсть. I may not agree with them, and I may want to do a reality check with them, but I try and be in the mentoring conversation as positive and optimistic as I can possibly be without lying. Я могу с ними не соглашаться. Я могу предложить менти проверку реалистичности. Но, несмотря на это, я стараюсь быть настолько позитивным и оптимистичным в рамках менторинговых отношений, насколько это возможно без вранья. Last year, I finished mentoring. It was coaching and mentoring a CEO of a small European bank. And she told me, no one believes I will succeed. В прошлом году у меня как раз была работа коучинг плюс менторинг с исполнительным директором небольшого европейского банка. И она мне сказала, никто не верит в мой успех. So she was facing lots of cynicism or sarcasm or negativity around her. Ей пришлось столкнуться с большим количеством цинизма, сарказма и негатива вокруг нее. I said to her, I will believe you can succeed, but allow me to be honest with you if ever we see roadblocks or you see roadblocks which we can work around. Я сказал ей, хорошо, я верю в то, что у вас получится, но давайте мы будем честными друг с другом. И каждый раз, когда я буду видеть препятствия или вы будете видеть препятствия, мы будем обсуждать, как их обойти. Any questions? Anything in chat? Anything to discuss now? Yep, I've got actually quite a lot of things. So, just a moment. Yeah. So, what is the most valuable thing about being a mentor?
And the continuation of this question, do you normally work in corporate programs as a mentor or just as a mentor in the free market? Maybe I finish the 7 things first, then we answer those questions. Okay. Because they're very varied. Yeah. The second question is also overlapping. Yeah. Let the group know to put questions in chat. I'll answer them when I finished all 7. Я прочитала первый вопрос. Найджел говорит, что он такой очень общий, поэтому он предлагает, что он расскажет свои слайды, а потом перейдет к вопросам. Поэтому, если еще возникают вопросы, пожалуйста, пишите, Найджел на все их ответит. Next slide. Следующий слайд. I think our role as a mentor is to help people improve their values, their character, improve their ethics. That's much more important, I feel, for the person and for their world and our world than simply helping them on their, leadership skills or people skills. Как менторы, мне кажется, наша цель и наша главная задача – это помочь человеку улучшить его ценности, его характер, его этику. И мне кажется, что это намного более важно для человека, для мира вокруг него, для мира вокруг нас, нежели просто работать над какими-то лидерскими или социальными навыками. The leader in Dubai said, Nigel, I need you to mentor me. Because he used to be in finance, Nigel, and I know you're a kind of leadership coach. I need you to mentor me to save my company. Вот этот лидер в Дубае сказал мне, Найджел, я знаю, что у вас есть опыт работы в финансах, и мне нужен ваш менторинг, чтобы сохранить компанию. I replied, I will help you if you're willing to be the best version of yourself and to save your company ethically and with integrity. Я сказала, что я помогу, если вы готовы стараться стать лучшей версией себя и хотите сохранить свою компанию этично и цельно. As a result of my mentoring, the leader made a decision to stop hiding the truth from his staff, but be more open with his staff about the financial problems. В результате моего менторинга лидер принял решение перестать скрывать правду от сотрудников и быть более открытым относительно финансовых проблем. So never forget when you're helping someone, they might have a technical issue. Don't forget about their character, personality, their behaviors. Help them in that area or remind them about those parts of themselves. Никогда не забывайте об этом, даже если человек пришел к вам с каким-то техническим запросом, что у него есть характер, у него есть поведение, и напоминайте ему об этих частях его личности. Finally, the next slide. И, наконец, еще один слайд. You have no choice. To be a successful mentor and coach, you've got to keep learning. У вас нет выбора. Чтобы стать успешным ментором и коучем, нужно продолжать учиться. So that you can role model having I call it, growth and learning mindset. You can role model a growth and learning mindset to encourage your mentees to do the necessary learning that they need to do in that stage of their life and work. Поэтому в этом случае вы можете выступить ролевой моделью для вашего менти в области формирования мышления роста и обучения, чтобы вдохновлять менти, изучать то, что необходимо ему изучить на этом этапе его роста. I am a trained mentor and coach supervisor.
Я также обучался супервизии для менторинга и коучинга. So like David Clutterbuck, I mentor and coach other mentors and coaches. То есть, как и Дэвид Клаттербак, я тоже организую супервизии для менторов и коучей. And I often or normally ask a mentor I am help supervising, I ask them, what are you learning from your current clients? И часто, обычно я задаю такой вопрос менторам, которые ко мне приходят на супервизию, а чему вы сейчас учитесь у своих клиентов? Some people call this reverse mentoring. Некоторые люди называют это реверсивным или обратным менторингом. And I feel it's a very powerful part of the relationship. И мне кажется, это очень сильная часть отношений. So, for example, I was supervising a group of mentors in a Norwegian company, and I asked that question, and most of the 90-minute supervision session was about what the internal mentors have been learning from the junior staff they've been mentoring. Вот приведу пример. У нас была супервизия для группы менторов в Норвегии, и большую часть 90-минутной сессии для этих внутренних менторов мы потратили на обсуждение того, чему они учатся у довольно младших сотрудников организации. And we discussed how they might share that information with the mentees. And so the Norwegian mentors agreed to have a group meeting with all their mentees in this company to share, to say thank you to the mentees for what the mentors have learned. Can you understand that? И мы с ними обсуждали, а как же теперь менти рассказать вот этим младшим сотрудникам о том, что они узнали. И они договорились о том, что они проведут групповую встречу со всеми этими менти для того, чтобы поделиться этой информацией и сказать спасибо за то, чему они научились. Можете себе представить? Next slide. In fact, we finished, but you show the next slide. И у нас еще один слайд. Мы закончили с советами. And maybe we can stop slide sharing. И вот на этом можем, наверное, выключить уже трансляцию слайдов. And maybe we answer the chat questions, but maybe then we allow people to speak with more questions. But shall we do the chat? Should we do the chat questions first, maybe in groups? Okay, yeah. И теперь мы сделаем следующим образом. Сначала Найджел ответит на вопросы, которые есть в чате, а потом, если будут вопросы, уже можно задать их устно. Okay, so the first question that we had in the chat box. What is the most valuable thing in being a mentor? I will be honest. It is feeling my ego and my spirit feels good. I feel fulfilled being able to help others. It's as simple as that, but I really feel really good being able to share my life, understanding context experiences. Ответ на первый вопрос, который у нас сейчас есть в чате, что самое ценное в том, чтобы быть ментором? Найджел говорит, я отвечу честно. Это хорошее ощущение, это наполнение моего эго и моего духа, это самореализация. Я чувствую, что я могу делиться своим жизненным опытом, своими знаниями. Это так. Okay, the next question. Do you mostly work in corporate programs of mentoring, or you work as a mentor in the free market? Both. I work with some multinationals to support their internal mentoring programs, either to help create them or to supervise their and train their internal mentors.
and by referral, some senior leaders find me to be mentored. Ответ на вопрос: вы больше работаете в корпоративных программах менторинга или как ментор на свободном рынке? И то, и другое. Я работаю с крупными мультинациональными компаниями над созданием их внутренних менторинговых программ, то есть разработка программ, супервизия, обучение внутренних менторов. Ну и также люди делятся информацией, поэтому иногда лидеры, руководители компаний также обращаются ко мне лично. Okay, next question. What helps you to believe in so different dreams and beliefs of your different clients? I stay at a high level of just I say something like, let's have a mindset that you can achieve your goals. Let's have a mindset of your dreams can be real. So I don't look at the detail of the dream and decide, is it possible or not possible? I start with a framing which links to neuro-linguistic programming. It links to simple positive thinking. I come in and say, okay, let's work on your dreams can happen. Let's work on they're achievable. Ответ на вопрос, что вам помогает верить в принципиально разные мечты, убеждения разных клиентов. Вы знаете, я предлагаю с самого начала сформировать такой подход. Давайте исходить из того, что вы можете достичь того, о чем вы мечтаете, что ваши мечты реальны. Я не ухожу в детали и подробности этой мечты, не анализирую, что там из этого возможно, а что невозможно. Это такое, в каком-то смысле, простое позитивистское мышление. Мечта может осуществиться. Okay, next question. Are there any programs to learn how to become a mentor? There are many. And in Russian, the next speaker, David Clutterbuck, actually has been doing training with his Russian-speaking partners. And I think you can learn more from Evgenia. I don't know who can share more, but I think today you can learn more. I do not train in Russia, but I would encourage you to invest in a training. The EMCC accreditation, I think, is the best, but you can decide how you find a course that's hopefully accredited. Ответ на вопрос, есть ли программы обучения менторингу. Да, их существует довольно много, есть программы на русском языке. Следующий выступающий Дэвид Клаттербак, я знаю, что как раз проводит такие программы со своими российскими партнерами. Я сам на русском языке не обучаю, но призываю вас к тому, чтобы потратить силы и время на то, чтобы обучиться менторингу. Желательно, там лучше всего это аккредитация МСС, но можно посмотреть и какие-то другие варианты. В любом случае варианты есть. The next question. In coaching, it is important to get away from your expertise. How much is it important for a mentor to be an expert? And which areas of expertise for the mentor are the most important? Before I answer the question, let me explain. Best practice mentoring is not just giving advice, it's helping set context. It goes beyond coaching, and it's looking at context and then appropriately sharing ideas, introducing ideas into the mentee's mind.
Прежде чем я отвечу на вопрос об экспертности, насколько важно быть экспертом, чтобы быть ментором, и в какой области требуется экспертиза, я скажу, что менторинг, лучшая часть менторинга – это не давать советы. Лучшая часть менторинга – это создание, установление этого контекста, выход за пределы коучинга. И уже после создания этого контекста трансляция, формирование уместных идей в представлениях менти. It is hard to mentor if you've no experience of the mentee's world or life situation or work situation. Сложно быть ментором, если у вас совсем нет опыта в мире менти, в его жизненной или деловой ситуации. And this is why I coach and mentor and I move, because sometimes I can't mentor someone, I can only coach them well. И вот поэтому я и коуч, и ментор, и иногда я перехожу только к коучингу, потому что я не могу провести менторинг с этим человеком. So I'd like to now answer the question with a list. И я бы ответила на этот вопрос таким списком. Entering the workforce as a graduate, as a school leaver or university leaver, that's the first big area of need. Первая большая область экспертизы, которая понадобится, это выход на рынок труда как выпускника школы или университета. Or career mentoring, helping someone who's unemployed, or a woman returning from maternity leave, helping someone into the workforce, I think is a very big area of mentoring need. Вторая сфера – это карьерный менторинг, помощь нетрудоустроенному человеку или женщине, возвращающейся из декретного отпуска. Мне кажется, это очень большая сфера менторинга. And then there's succeeding in an organization, succeeding in a new working culture, or succeeding in a new team. Следующая сфера – успех внутри организации, успех внутри новой рабочей культуры, новой команды. Then there's succeeding as a leader of something, a leader of a team, a leader of a business, a leader of a department. Дальше успех лидера чего-то, команды, бизнеса, отдела. And then there is, I don't know what to call it, maybe general life mentoring, just helping someone succeed with their life, with managing work-life balance, with managing the range of things that someone faces in their life. Следующий, как бы это назвать? Жизненный менторинг, наверное, успех в жизни, помощь человеку в балансировке работы и жизни. I'll pause there. Any more questions? Because I'm conscious of time. Okay, go. Yes, we've got more. Okay, the next one is, how do you introduce yourself before in the beginning of a public event? So what do you say? Maybe first 15 seconds. I stand here as someone who's had a roller coaster of a life and career journey. Я бы сказал, что я здесь тот, кто идет кто путешествует по карьере и жизни. I've had the highs of selling a company for millions. I've been to Cambridge University, and I've had the lows of having terrible arguments at work and just walking out of jobs, resigning and walking out of jobs. У меня есть опыт продажи компании за большие деньги, у меня есть опыт в Кембриджском университете, у меня есть опыт таких разногласий на работе, когда я просто увольнялся. More questions? I think there's 4 more. I can't. Again, go on. You tell me. Yeah. Which book are you writing right now? The 100 things productive people do.
Сейчас я пишу книгу, которая называется «100 вещей, которые делают продуктивные люди». So I've written other books, but my recent series is 100 things successful people do, 100 things millionaires do, and 100 things successful leaders do. So people, millionaires, leaders, and now it's productive people. У меня несколько книг, которые я уже написал. Это книга «100 вещей, которые делают успешные люди», «100 вещей, которые делают миллионеры», «100 вещей, которые делают успешные лидеры» и «100 вещей, которые делают успешные люди». Any quick final questions? Because I'd like to sort of finish calmly, maybe with final comments from people. Any more questions in the chat? It's just the last one. Okay. No. Okay. This is the no more questions. This is just the discussion of when they send the recording and so on. Okay. So I don't know whether the organizers, I don't know whether anyone wants to share any final words, because I'm happy to pause now. I'm happy to connect. Find me on social media. Find me all on Facebook or LinkedIn. If you can speak English, connect with me, or we use Google Translate. У нас осталось буквально пара минут. Я думаю, что, может быть, организаторам понадобится это время, поэтому на этом я, пожалуй, закончу. И хочу сказать, пожалуйста, особенно если вы говорите по-английски, найдите меня в социальных сетях, найдите меня в Фейсбуке, мы можем общаться. Даже если вы не говорите по-английски, будем использовать Google переводчик.